লাইফ আসছে তো। মৌসুমী আপু আর সানি ভাইকে দেখতে পাচ্ছি না, এখানে তো ছিল, কোথায় গেল সানি ভাই? বিনোদ রাঠোর, কুমার শানু, ঋতু বর্মা। আমি একদম স্টার্টিং একটা কথা বলেছিলাম যে মালয়েশিয়াতে আমার মনে হয় যে এত বড় শো হয়নি। কি হয়েছে? আমার একার কথাই শুনতে পাচ্ছি, আর আপনাদের কথা শুনতেই পাচ্ছি না, আমার দুঃখ লাগছে। তারপরে তো 2 বছর কোভিড ছিল, অনেক শো তো হয়নি, তাই না? সো অনেকদিন পরে শো হচ্ছে, সো আপনারা তো অনেক এক্সাইটেড থাকার কথা, তাই তো? সো আমরা আমাদের আজকের যে মূল যে প্রোগ্রাম, যে অ্যাপেল লঞ্চিং, অ্যাপ লঞ্চিং আমরা এসেছি। So much. আমি একটু जाओ जाओ अंकल जाओ। ओके बाय बाय, थैंक यू। আপনার গাড়িটাতে অনেক নাইস, একদিন রাইড দিন তো। ये मैं हूँ, ये मेरी फ्रेंड है और इधर पार्टी हो रही है।